Good afternoon, all of you. So, today we going to discuss about the physiography of Kerala. In our previous class, we discussed about what are the factors essential for the cultivation of crops. Then, comparison between Kerala and Tamil Nadu in case of soil and the availability of water. That is, we already discussed in our previous class. Now, today we are going to discuss about the physiography of Kerala. What do you mean by physiography? The term meaning of physiography. Are you heard about physiography? Physiography of Kerala means കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Kerala can be physiographically divided into three based on the altitude. So based on the height from sea level, okay, based on the height from the sea level, the physiography of Kerala can be divided into three. They are highland, midland and lowland. Okay, clear? That is based on the height. Altitude means height. Okay, so the based on the altitude from sea level, the physiography of Kerala, which is divided into three, they are highland, midland and lowland. Okay, you can see in this picture, that is the red color represent the highland. As the name mentioned, it is the highest land. Okay, as the name mentioned, it is the highest land, or it is the highest region. Okay, the high altitude region, that is highland. Then the green color represent the midland, land between highland and the lowland. The last one, the yellow color, which is close to the sea level. Okay, so that's why it is called as lowland. Altitude is very low, or the height from sea level is very low. So physiographically, Kerala divided into three: highland, midland and lowland. Highland is the highest land, or high altitude area, like Idukki, Wayanad, etc. Okay, so highland. First one, highland. Rain, mist and cool weather prevail in our eastern highland. So this is the speciality of the highland region. Rain, high amount of rainfall. Then mist means many, and cool weather, very cold atmosphere. This is the speciality, or this is the feature of the highland in Kerala. Okay, I think all of you are experienced with these types of atmospheric condition. That is, when we are going to Idukki or Wayanad. Okay, right? We felt, or we can experience more cold than our other districts, right? So because of that, it is the high range areas. Okay, it is the high range areas. That's why they experience a high cold, or very cool climate. Okay, then this region is a part of the Sahyadri mountain ranges. So the highland of Kerala, which is the part of the Sahyadri mountain ranges. Sahyadri mountain ranges ന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ highland area. Then here the climate is favorable for the cultivation of crops such as tea, coffee, then spices like cardamom, pepper, ginger, turmeric, etc. So the main crops cultivated here, which are they? Like tea and coffee.
Okay, tea and coffee. Then spices like ginger, cardamom, pepper, turmeric, etc. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലാൻഡിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ടീ കോഫിയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇടുക്കി വയനാട് ഏരിയകളിൽ പോകുമ്പോഴാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹൈലാൻഡ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഹൈലാൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് റെയിൻ, മിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൂൾ കണ്ടീഷൻസ്, കൂൾ വെതർ കണ്ടീഷൻസ്. Okay, then major crops. The major crops cultivated in highland, which are they? They are coffee, tea, cardamom, turmeric, pepper, ginger, etc. Okay. Then there are some factors. Listen, there are some factors which are essential for the cultivation of these crops. Okay, there are some factors which are essential for the cultivation of these type of crops. So the factors like that: temperature below 30 degrees Celsius. Temperature below 30 degree. 30 ഡിഗ്രിക്കും താഴെയായിരിക്കണം ചൂട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത പ്രദേശം ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, abundant rainfall. Need much rainfall. Then last one, well drained soil. Well drained soil means വെള്ളം നിൽക്കാത്ത സോയിൽ. അതായത് വെള്ളം നല്ല മഴ പെയ്യും വേണം. ആ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് പാടത്തൊന്നും നിൽക്കുന്ന പോലെ ചളി പോലെ അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഡ്രെയിൻ ആയിരിക്കണം. അതായത് വെള്ളം ഊർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള സോയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മലഞ്ചെരുവുകളിലാണ് മെയിനായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ക്രോപ്സ്. സച്ച് ക്രോപ്സ് മീൻസ് ടീ, കാർഡമം, coffee, pepper, etc. Okay, so what are the factors essential for the cultivation of these crops? Like temperature below 30 degrees Celsius, then abundant rainfall. Abundant rainfall means much rainfall. Then last one, well drained soil. Okay, these factors are essential. Then history tells us that it is the fame of these spices that made Kerala the favorite destination for foreigners. We know that Kerala is a attractive place, very attractive place. So many foreigners were attracted to Kerala. So in ancient time, we know that the Portuguese, Dutch, okay, all these Europeans were reached in Kerala for trade purpose. Okay, such as mainly for they focusing mainly pepper, cardamom, tea, etc. Okay, mainly they focus on these spices. Okay, so that's why the foreigners were attracting Kerala. So Kerala is a best place for the tourism. Okay, so these are the speciality of the physiographic feature of highland. Okay, then next one, midland. It is the land between lowland and highland. So midland is situated between highland and lowland. Midland, middle land, right? It's placed between or situated between highland and lowland. Then what are the specialities of this region? Abundant rainfall, much rainfall. Then moderately thick layer of alluvial soil in river basins. നദിക്കരകളിലുള്ള പിന്നെ moderately thick means സാമാന്യം കട്ടിയുള്ള ലെയറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അലൂവിയൽ സോയിൽ. അതാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം മണ്ണിനം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ അലോങ് ദി ഹില്ലി ട്രാക്സ്. കുന്നുകളുടെ ചെരുവുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ. സോ
These are the favorable geographical factors for the crop diversity of this region. So, ഈ രണ്ട് soil type, which are the alluvial soils in river basin and laterite soils in hilly tracts. So, these are suitable for the different types of crops. Different types of crops means rubber, then tubers like tapioca, yam, elephant foot yam, vegetables, etc. And also plantain cultivation. So we can see a diverse crop cultivation only in midland, not in highland and not in lowland. Only in midland we can see the diverse crops. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മിഡ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ അവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് തരം മണ്ണിനങ്ങളാണ്. സോ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് റബ്ബർ. ഫസ്റ്റ് വൺ റബ്ബർ, ദെൻ ടാപ്പിയോക്ക, യാം, elephant foot yam, then different types of vegetables. Then plantain cultivation. Plantain means വാഴക്കൃഷി. The plantain cultivation also prominent in this midland. But there is a problem behind this. That is, but the crop diversity in midland is fast giving a way to rubber. Now we can see that in our surroundings, we can see the rubber cultivation instead of vegetables or other cultivation. A small piece of land is also preferable for the rubber cultivation. Okay, because of the profit maximization, the concepts like profit maximization, low risk, etc. Okay, so the crops diversity is a fast giving a way to rubber cultivation. A small piece of land is also utilizing for the rubber cultivation. Okay, so midland. What are the specialities of midland? Midland is a region between lowland and highland. Then here we can see two types of soil. First one alluvial soil and second one laterite soil. Then there are different types of crops also cultivated here, like tapioca, rubber, vegetables, elephant foot yam, plantain, etc. But there is a problem, that is the rubber cultivation. Okay, rubber cultivation instead of vegetables. A small piece of land is also utilizing for the rubber cultivation. Okay, then last one, lowland. It is close to the sea level. Lowland is close to the sea level. Okay, that is for example Kuttanad. Okay, Kuttanad, then Ponnani regions. Okay, so these regions are close to the sea level. So this region come under the lowland. The deposit of alluvial soil in the lowland are ideal for paddy cultivation. So we can see that the deposit of alluvial soil, it is suitable for the paddy cultivation. So alluvial soil, the deposition of alluvial soil can be more seen in lowland. So this is very suitable for the paddy cultivation. And second one, we can see much coconut trees. Okay, what's the reason? The saline alluvial soil along the coastal stresses. Saline alluvial soil means uppu kalarnittulla alluvial soil. So this is very suitable for the coconut tree. Okay, so these are the major cultivation in lowland, paddy and coconut. Alluvial soil in the lowland are suitable for paddy cultivation, and
Next one, the saline alluvial soil is best for the cultivation of coconut. Clear? But now this region is widely transformed into settlements. This led to a significant reduction in agriculture land. Okay, so now this region, this lowland region is widely transformed into settlements. Settlement means താമസ സ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റുക. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പതിയെ പതിയെ താമസ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. So this led to a significant reduction in agriculture land. So this led to the reduction in agriculture land. അപ്പോൾ താമസ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. The high price of seeds, then high price of fertilizers and the cost of labors, തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി, these made agriculture less profitable. This is one of the other reasons in the reduction of the agriculture. What are they? The high price of seeds and also the high price of the fertilizers. Then the cost of labors or the wage of the workers. So all these led to agriculture less profitable. അപ്പോൾ വിത്തിൻ്റെ വിലവർദ്ധനവ്, വളത്തിൻ്റെ വിലവർദ്ധനവ്, തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി, അത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതല്ലാതെയായി മാറി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ we discussing about the physiographical features of highland, midland and lowland. So Kerala can be physiographically divided into three, which are they are highland, lowland and midland. Okay, highland, midland and lowland. This is the order. Highland is the highest land, lowland is the just below of the highland, and lowland which is close to the sea level. Okay, so all of you read your textbook carefully and write your notes also. Okay, thank you.